A todo el que le interese la improvisación, el jazz, seguro que ha escuchado alguna vez aquello de toca lo que oyes o toca lo que escuchas en tu interior, ¿verdad? Esto es algo que lo hemos oído en boca de los grandes maestros, de los profesores, en libros, en todos sitios, todo el mundo siempre nos dice toca lo que escuches. Play what you hear. Pero el que está empezando muchas veces puede preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué hay que tocar lo que uno oye? Y sobre todo, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Para resolver estas cuestiones, hoy no tenemos uno, sino dos pesos pesados de la guitarra de jazz, en este caso de la escuela más clásica. Ellos son Joe Pass y Barney Kessel, dos enormes guitarristas que nos van a dar su visión sobre el tema. En primer lugar, vamos a escuchar unas palabras de Joe Pass donde incide en la importancia de tocar lo que uno oye, es decir, estaría respondiendo al por qué. Y en segundo lugar, vamos a escuchar al gran Barney Kessel explicar cómo trabajar esta habilidad, cómo desarrollarla mediante un ejercicio muy interesante. Yo soy Juan Acosta, esto es Habitación Sonora y si te interesa este tipo de contenido, ya sabes, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y si me regalas un like, pues así el algoritmo de los muestra más mi contenido, eso estaría muy bien. Venga, vamos al lío. I don't play the chord and then play scales. It is better to play than to play. If it's what you hear. In other words, it's better to play only the things that you hear. So I hear that, so I play that, okay? But you can do tricks like it. Yeah, why don't I go 3 frets across, or why don't I go, or why don't I go, I mean, don't let the guitar play. You're the one that's supposed to be making the music. So it's better for you to play than to go. I mean, it's something that you learned, like a scale or a run or a lick or something, because if you try that, it never fits anyway. Never fits. You're always off by some fraction of a second, and it's uncomfortable. And so nobody cares how fast you play. You have to communicate what you hear and feel, like a blues singer sings or something, you know. I mean, that's what it is. So it's better to play less notes, but only what you hear. That's why you should be able to hum or sing what you play. If you don't hum or sing what you play, you'll never be able to remember what you played. Claro, lo que dice aquí es muy interesante, esto de nunca recordarás lo que toques. ¿Por qué dice esto de no recordar lo que uno toca? Pues el tema del fraseo, ¿no? Cuando fraseamos desarrollamos motivos y muchas veces repetimos cosas que hemos tocado anteriormente para darle coherencia, para darle consistencia a lo que tocamos. Si lo que tocamos es un patrón memorizado que no ha salido de nosotros, pues según Joe Pass, pues va a ser más difícil recordarlo para luego trabajar con él, ¿no? Tengo un vídeo sobre este tema del fraseo. Si os parece interesante, pues os dejo un enlace en la descripción. Luego también quería comentaros otra cosa acerca de lo que está diciendo Joe Pass, ¿no? ¿Significa esto de que toquemos lo que oímos que no practiquemos escalas, que no practiquemos arpegios? ¿Significa que cojamos la guitarra y nada, tratemos de sacar melodías y las toquemos? No, eso no funciona así. Claro, para poder expresarnos musicalmente, antes hemos tenido que meter dentro nuestra un contenido musical, una materia prima, y esa materia prima son las escalas, son los acordes, arpegios, por supuesto escuchar muchísima música, yo diría que eso sería casi lo primero. Entonces, con esa materia prima creamos luego nuestro propio discurso. Obviamente, si nos ponemos delante de la guitarra a tratar de tocar lo que oímos, seguramente oiremos muy poquito o nada, porque no hemos introducido aún dentro de nosotros esa información o, como decía antes, esa materia prima necesaria, ¿vale? The blues. El tiempo es que... clavado.
I mean, I play what I hear. Vale, pues aquí Joe Pass nos ha estado comentando la importancia de tocar lo que uno oye, pero realmente tampoco nos ha explicado muy bien cómo hacerlo, qué ejercicios podemos poner en funcionamiento para llegar a eso, ¿no? Pero aquí tenemos a Barney Kessel, otro grande, que en un vídeo didáctico, pues ya veis, muy antiguo, nos va a proponer un ejercicio muy interesante que ojo, porque funciona muy bien. Vamos a escucharle, lo explica de maravilla. Veamos. I'd like to discuss a very important thing, and that is how to develop the ability to play what you think. This is something that every great improviser has. If you can't play what you think, then you're reduced to playing formulas and licks and devices and patterns that you see on the fingerboard. And this is very mechanical and very plastic and has no energy, has no spontaneous feelings, no creativity. So it's very important that you develop the ability to play what you hear. And there's two steps involved. One is to develop the ability to play what you hear, and the second is be sure that what you hear is worth playing. Because just because you can play what you hear doesn't mean that it has any real musical value. Claro, muchas veces es mejor no tocar nada y punto. Os recomiendo que trabajéis, que probéis eso en vuestras improvisaciones. El 99% de las veces no tocar también funciona. Dejar espacio, dejar silencio y solo tocar cuando realmente tengamos una idea potente en la cabeza que oigamos con claridad, ¿no? So those are two things to keep in mind. Now, the technique that I wish to tell you about right now is to think about striking a chord on the guitar without intellectualizing it, without naming the notes, so you imagine this line of music. Try to make it something in your mind that you create that is not a scale and is not an arpeggio, but it is very much a melody. That is, it has a rise and a fall, as good melodies do. It's something that you could sing and get great satisfaction from singing this melody. It's something that you could add words to. It's melodic rather than just a scale or exercise or etude. So we strike a chord and we imagine in our mind something. First thing is we imagine it in our mind. And then we, after internalizing it or hearing it in our thoughts or in our mind, we then externalize it by either humming or singing or whistling it. And I give you all three choices because many people say, well, I can't sing, so then hum, or I can't hum, then whistle. But in some way, you externalize this thought you had. Now, when you've externalized it, you have stated this both within yourself and outside 2 times, and now you're ready to find it on the guitar. Try to find it somewhere near the nut of the guitar, somewhere in the first position of the guitar. And as you gain familiarity with finding more and more lines in the lower positions of the guitar, then try to find them in higher positions, in the same key, and then moving to other keys. But you try to later to find as many different positions on the guitar to play that same little melody that you made up. So I'm going to do one for you right now. I'm going to play a chord. I'm not thinking of what the chord is, the name of the chord, the notes in the chord. I'm just going to savor the chord and let something come to my mind that I think would fit, that would be in agreement with this chord. And hopefully it is a melody rather than an exercise. Now I hear it in my mind. I'm going to externalize it by whistling it. Now I'm going to do another one. I'm going to find one that's a little more challenging, a little more difficult to hear. Now I'm going to try to find it in a lower position. Bueno, esto puede que sea un poco complicado para muchos. Hay quien tiene mejor oído y quien tiene más intuición para este tipo de cosas y quien menos. Entonces,
Un ejercicio que yo planteo muchas veces a mis alumnos es el siguiente, y también está relacionado un poco con lo que comentaba anteriormente, que esto no está reñido con practicar escalas o arpegios, es más, está totalmente vinculado a ello, ¿no? Podemos coger una escala cualquiera, la escala mayor, la escala de do mayor, y ahora tratar de ir cantando las notas antes de que suenen. A lo mejor tocar solo la tónica y luego tocamos do, y ahora hacemos re, tratamos de cantarlo antes de tocarlo. Esto sería muy muy sencillo, pero podemos ir complicando ese tipo de ejercicios también, ¿no? Utilizar otros modos, otras escalas, arpegios, pero adelantar, cantar la nota que viene después e ir comprobando si va sonando igual. O sea, sería pues un paso previo a esto, ¿no? Que él está creando ya pequeñas melodías, ¿no? Que se basan en escalas, obviamente. Pero cuando tenemos una escala lineal, para arriba, para abajo, ascendente o descendente, pues va a ser más fácil. También luego podemos esa escala trabajarla haciendo intervalos. Pero bueno, os doy esta idea por si esto os parece demasiado complicado para empezar, ¿vale? Now, sometimes you will notice I'm closing my eyes. When you close your eyes, you can hear much better. You can also hear your thoughts better. You can hear what's in your mind better when you close your eyes. And you can also hear music better when you close your eyes. So sometimes this helps. Keep that in mind. Now, as I played this, I tried to find it on the guitar. If you do not find every note right away, don't get discouraged. Don't go back to playing these licks. Don't go back to playing the formulas and these patterns that you see on the fingerboard. But remember, the only way to get good at making up something is to make it up and keep making it up and not get discouraged. Venga, todo el mundo con alegría y venga, animaros todos y disfrutad donde queráis. ¡Boom! And if you make a little mistake, so what? You do it over again, and each time you'll get closer. And finally, you'll reach a point where it almost seems as though it's simultaneous, although it's just a very short time span between you thinking about it and being able to play it. I'm going to try to think of something, whistle it, and play it at the same time. Now, it's not exactly the same time, but it's so fast that it almost seems as though it were the same time. That's the idea. And when you get to that point, you will have really mastered the first step that's necessary in becoming a jazz improviser. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que todo esto os haya parecido tan interesante como a mí y no me gustaría despedirme sin antes haceros una pregunta. ¿Creéis que podemos llegar a utilizar los patrones, me refiero a patrones así más simétricos, de estos que tampoco le gustan a gente como Joe Pass o Barney Kessel? ¿Creéis que podemos llegar a utilizarlos de una manera también expresiva, de una manera espontánea? ¿Creéis que podemos llegar a oírlos también en nuestro interior? Me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto, dejádmela por favor en comentarios. Y que sepáis que podéis apoyar más al canal adquiriendo mi manual Estrategias para la práctica, técnica y creatividad en la guitarra, escribiéndome a habitacionsonora@jga@gmail.com o a través de mis redes sociales, Instagram o Facebook. Nos vemos en la próxima.